Welcome back, Dr. Poulos, and thank you for joining us today. I know you had an update earlier today with the Kane County Health Department, and we're most interested in hearing what you heard as we're all hearing in the news right now. Not only do we have a pandemic, we have a tridemic, right? Tridemic. So now today, we will be covering the topics of RSV, the flu, and COVID. And so I'm going to turn it over to Dr. Poulos to give us an update from today's meeting as to what's happening in Kane County. Well, I think that instead of giving it all at once, we could kind of break it up this time to talk about the three components separately. Okay. Flu, it's triple-demic, influenza, RSV, and of course, COVID, the newest one of the bunch, and in terms of decades. And the health department had, I don't have quite as many statistics as I usually do. I have more based on Illinois and some general observations. So, para hoy yo quisiera hablar más sobre las tres componentes de la tridemia, tripledemia, aparte la gripa, influenza, el COVID y el virus RSV. Y no tengo tantos datos como usual sobre nuestro condado, pero tengo más datos sobre el estado de Illinois en general y algunas observaciones y avisos, especialmente sobre el RSV, que es un virus que hay mucha gente que no conoce mucho sobre eso y los síntomas y quién es más delicado, más sensible, y también esperanzas para el futuro de todos esos virus. Okay. Muy bien. RSV is a respiratory illness, and I know we just speak of RSV, and I had to actually look it up to see what it stood for, but it's respiratory syncytial virus. El RSV solo lo conocemos por su abreviación y no por lo que representa, pero es algo que nos aflige al sistema respiratorio, un virus, pero comúnmente se conoce como RSV y es de lo que vamos a hablar hoy. We started this season very early with very high numbers. Typically, the season peaks between November and mid-February, and it's been prominently in the news because it did start sooner. Este año la RSV empezó más pronto que de lo común, o sea, las infecciones empezaron a aumentar desde muy temprano, o sea que normalmente esa infección se ve de noviembre a mediados de febrero, pero este año empezó muchas semanas, mes y medio, dos antes de lo normal, ¿verdad? Y francamente no creo que, pues, just to go back to English, to keep to our pattern of English and Spanish, RSV has been a common infection for wintertime infection, especially most serious in very young children. The older children, adults, get symptoms that are more like a bad cold. Oftentimes, the younger infants, because their breathing passages are smaller, they tend to collapse more with the inflammation of RSV. So as a result, they get something called bronchiolitis and can end up in the hospital on a respirator, and they have some specific symptoms we're going to go over. Also, the very old can get ill with respiratory symptoms as well and actually be admitted. The in-between ages, it's more of a kind of illness that can be dealt with as an outpatient. Esta enfermedad lo estamos batallando para siempre. Ataque más grave a los infantes, a los niños muy pequeños, porque sus vías respiratorias son más pequeñas y más delicados y afectados por inflamación. En general, si un bebé tiene problemas de corazón, se puede ser delicado hasta los 2 años, 3 años de la edad, pero el bebé
normal, que nació a tiempo, no prematuro, usualmente está más sensible a esta enfermedad hasta los 6 meses. Anteriormente ocurría más tarde en el invierno. Y lo que nos preocupa este año es que está ocurriendo más antes. So that's a little overview on RSV, and it's mostly an infant issue, even though adults do get sick from it. So Muy bien. algo más Mm. talk about, and I think we have an image that Natalie can put on the screen for us, is the symptoms so that people are aware of what to look for, especially in their infant or very young child. So with RSV, because babies get colds and they get runny noses, and you have to, when in doubt, call your physician. If your baby looks really sick, don't call, just go to the ER. But the kind of thing to watch out for was very fast breaths, or as this video image shows, grunty noises or wheezy noises, the nostrils flaring with every breath, which indicates a struggle to breathe, or the chest caving in under the rib cage or in between the ribs. So as baby breathes, you see the ribs, the line of the ribs. And also even more troublesome and concerning is a change in the skin color to blue or dusky. Okay, so quiero que personas sepan cuáles son los síntomas que tiene que observar en su niño. Si Claro que muchos niños tienen resfríos y están mormados, eso es muy común, pero a veces es difícil distinguir, pero con RSV hay unos síntomas más graves que son un aviso de peligro, y en caso de que no estás cierto o cierta, pues claro, se puede comunicar con su médico, pero también se le parece muy urgente de llevar a su bebé a la sala de emergencia. Francamente, no a los cuidados urgentes, tanto como la sala de emergencia, por cuidado más agresivo o más rápido. Si el bebé está respirando muy rápido, si se nota con sibilancias en la respiración, si se ve el pechito, las costillas, si se ve las costillas con la respiración, es decir, que los músculos están respirando más fuerte. Si el piel se pone más oscuro o morado, todo eso son señales de peligro. The other question that comes up is there a specific treatment? No, unfortunately, there's really not. There is one antiviral that's reserved for use only in extremely ill people that are ventilated, that are in the hospital. It's given in a vaporized form. So I don't think that's something that's, that you are going to encounter. There's a medication that is given called Synagist or palivizumab that's given as a preventative shot to high-risk infants only. And the third thing is the vaccine. There is no vaccine as yet, but it's definitely in development, and it's in the testing phases. Okay. So, excuse me for a moment. I had to just check my phone to make sure it wasn't the hospital. So those are the three kind of treatments that are out there, but unfortunately, they're not going to help the average person that gets this. It's supportive care. For a sick baby, we're talking fluids, oxygen, getting admitted to the hospital if needed, of course. For most adults, it's the same kind of thing you do for any cold. Entonces, sobre el tratamiento de RSV, no hay muchas opciones en este minuto. Por las personas que están muy, muy enfermas, como en cuidado intensivo, con un tubo para la respiración, intubados, hay un medicamento que, francamente, yo no he usado en mis pacientes por muchos, muchos años. Yo creo que solamente en los hospitales para infantes muy enfermos que se puede encontrar. También hay otro medicamento que es inyectado cada mes, se llama Synagis o palivizumab, y es para prevenir las infecciones en los babies que son a mucho alto riesgo,
por ejemplo, un bebé con enfermedad de corazón congénito o un bebé que tiene, que fue prematuro. La tercera opción es vacuna. En este minuto no hay vacuna que se puede encontrar en la farmacia, pero hay investigación sobre una vacuna que está en el nivel de ser chequeado o que ser investigado con personas. Piensan que eso es algo que le van a dar a las mujeres encintas, porque de esta manera la fuerza puede pasar al infante hasta los 6 meses. Muy So, bien. Doctor, how would you diagnose RSV? How would you know that it's RSV? it would be a hospital-based a test done in the ER or in a clinic. That's a swab, Okay. a nasal swab. Okay. Le pregunto a la doctora que cómo es que se diagnostica el RSV y ella contesta. Sí, contesta es que hay una prueba que se puede hacer. Que yo sepa, no hay una forma claro que en mi oficina yo sé que no tenemos una forma que se puede usar en la oficina, pero se puede tener resultado bien rápido en el laboratorio de cualquier hospital o en la sala de emergencia. Doctor, how does RSV spread? Droplets. So sneezing, you might sneeze on your hand, shake someone's hand. So it's the same old thing. The triple-demic has some similarities. Wash your hands. Don't go out if you're sick. If you don't feel well, better to miss the party. Okay. Common sense. Don't sneeze on people. Don't sneeze on your hands. And if you're feeling ill and you must go out and do something, which we try to avoid, you really should, wear a good mask. That counts for all of these things. So, para proteger, lástimamente que no hay mucho, la ciencia es muy sencilla. Lavar sus manos, usar máscara, especialmente si se siente mal y hay que tener contacto con personas. Y hacerse el test. Just another comment, I'll say it in English and Spanish. If there's a situation where even if you're feeling well, but you're going to go visit your 95-year-old grandmother, you might want to do a test. Si hay una situación en que se está obligado a visitar a una persona que está muy delicado o muy avanzado de edad, aunque si se siente bien, hay que pensar en tal vez hacer un test. Se puede comprar en cualquier farmacia. Yeah. Para ver si tiene por el COVID, pero no estamos hablando de COVID ahorita, estamos hablando de RSV. De RSV no hay ningún test que se vende para hacer en la casa. No hay. There's no home test at all for RSV, sorry. Yeah, not Right a home now. test, but you can get tested at a clinic or Easily. yeah, urgent care. Muy Definitely. bien. Aunque no hay test en casa, puede ir a una clínica o a urgencias para que le tomen un test. RSV is a virus, so as such, antibiotics aren't useful. No, absolutely not. Absolutely not. No, and that's a good point, because a lot of people, their knee-jerk reaction is, my child is sick, give me the pink medicine. Yeah. And the answer is no, it's not going to help. It's going to be a waste of time. It's going to perhaps cause, provoke an allergy. So, no, el RSV es un virus. Los antibióticos no lo curan, no sirven, no hay razón de usarlos por esta enfermedad específica. Okay, well, you've given us a good summary of RSV. Nos ha dado una buen repaso de lo que es el RSV para que anden alertas. Many of the symptoms are very similar to our other respiratory illnesses, y los síntomas son muy parecidos a los que vemos con los otros problemas respiratorios, pero so en veces es necesario hacer esos tests para distinguir qué en realidad es lo que tiene, especialmente con los niños que no pueden explicarnos lo que tienen. Es bien importante, como dijo la doctora, observar los síntomas, ¿verdad? Bueno, del RSV, we're gonna move over to flu, de influenza. Nos vamos a pasar al tema de la influenza, de
del flu, because este año también we're seeing a high incidence of flu, and many of the symptoms are similar. This year, we've seen, este año vemos que hay también altas infecciones de la influenza y los síntomas tienden a ser muy parecidos. Yeah, what is the flu, doctor? The flu is it's a virus. The flu is influenza is a virus. It's been with us for eons. It's it was the cause of the great pandemic of 1918-19, which caused worldwide millions of deaths. It's like it was the COVID of 100 years ago. That particular influenza, it mutates. And so it's that's why the vaccines vary in year to year. The vaccine one year isn't going to work the next year. And they always do their best to try to estimate what the virus is going to be like this year. There's different cells on the outside of the virus. They're called H and N, and there's a different H or different N, and they try to match, oh, this year it's like this. It tends to travel from west to east. So starting in the spring or summer, there's surveillance going on by epidemiologists to figure out what kind of virus we have, say in Australia or New Zealand or China, to make the vaccine here. So, but it's been with us forever. And I think we're stuck with it. And we're pretty much stuck with it as a episodic illness in the winter months. La influenza es un virus, lo está pegando a los seres humanos por mucho tiempo. Ocurre cada invierno. Las refuerzas de un año de una vacuna no sirven por el año siguiente usualmente, porque este virus se cambia, tiene mutaciones y cada año es un poco diferente. Hay varios tipos y empiece en el oriente, como en Australia, China, y viaje del oeste al este, y en general. Este año parece un poco diferente, que está ocurriendo como la RSV más temprano que antes. Y yo no sé por qué. No sé si los expertos saben o entienden por qué es así este año, que todo está empezando más temprano, pero así es. Okay. So I think Natalie can help us. We have two handouts that were helpful at the health department meeting, or I was referred to. One is the weekly update, and it gives an idea of how week 45 is basically the Can you week. zoom in on it, Yeah. Natalie? Yeah. Make it a little bigger. Yeah, I can see it, but Okay. I don't know if our audience can. Yeah, that's better. And yeah, perfect. Thank you. A big percentage of the visits to ERs are for influenza-like illness. Isn't just influenza. This is actually an illness that has sore throat or cough or both, and a fever over 100. And that's what the patient walks in the door with. So this is even before they get tested. So this kind of is a statistics that's more about the triple-demic. It's about all three illnesses, okay? And that's the first line. In other words, 1 out of 5 people walking into the ER are walking in with combination of at least 100-degree temperature, cough, or sore throat, which is a lot for this time of year. Okay, and 1 out of the 3 specimens they're testing are actually positive, which is also a sign that there's a fair amount of flu. So en español, lo que eso es por los salas de emergencia en este condado, casi 20% de los casos de personas que entran
están quejando de calentura, tos o faringitis, dolor de la garganta. Eso es más que se espera por esta época. Y 33% de las personas con estos síntomas tienen la flu, la influenza, la gripa. Y da una idea de si tiene estos síntomas, tal vez tiene uno de esas tres enfermedades. Right? There's another slide that had a map on it that gives you an idea of, actually, this was good. This is sorry, that one. I meant the graph. If you look at this slide, this kind of tells you the same thing, that all those squiggly lines in different colors are different years. And it's how many ER visits were made for this flu-like illness at which week of the year. And because there's 52 weeks in the year. And if you look at this, that pale blue line at the top that says 19.5% is this year. And you can see how much higher it is than other years. So that concerns me, because it means that we might be going in the wrong direction for a very rough winter with these three respiratory illnesses. So I'm going to talk about what we can do to protect ourselves in a minute, but traduciendo en español, este dibujo nos enseña, es un poco, no te preocupes de todos los detalles, pero en general cada línea colorada es un año y significan qué porcentaje de las visitas a la sala de emergencia son para enfermedades de tos, calentura y dolor de garganta. Y lo que a mí me preocupa a las otras personas en el condado también es que se ve este número de casi 20% y en otros años, el año peor en mediados de noviembre fue como 14%. Para mí eso es una premonición que tal vez estamos andando por un invierno bien feo, con muchas enfermedades respiratorias. Sí, o sea que si se ve ahorita en este dibujo, Natalie, if you could just go over the light blue line, se ve ahí claramente que está mucho más alto la incidencia de infecciones, mucho más pronto en la temporada. Apenas estamos empezando con el invierno, ¿verdad? Y por eso es que hay mucha preocupación de que todas estas enfermedades respiratorias se están viendo altas incidencias mucho más pronto de lo normal. Yeah. And then the next dibujo, and then if you go to the next slide that has the map, it just is a comparison of where we are in Illinois. Our activity level, we're orange. It's not as bad as being red or dark brown, I guess, but it's still not great, So, we're a populous state, we're a congested state. I can see where this kind of thing would happen. Could be worse, but I think that there's other states, though, that aren't very populous or dense, that you see some red or black, and I think some of that has to do with acceptance of vaccines. So se ve en este carta, right? Yeah, carta que el estado de Illinois es mediado casi alto en su transmisión de la gripa. Y he hecho la culpa a varias cosas, incluso que es un estado muy congestado, pero se ve que hay otros estados que no tienen que tanta gente o tantas ciudades grandes, pero todavía se ven muy rojos o como oscuros, y yo he hecho la culpa tal vez a personas que no aceptan inmunización, ¿sabe? Hay varias opciones. So, I think we probably, if you didn't have any more questions on that, we probably could progress to the COVID, which is for a change, probably the shortest part of our conversation. That is very true, Doctor. We can move on to the COVID, and
I just wanted to maybe even before we go in there, and just maybe go over, just because there's a lot of similarity in this. How does the flu spread? It's another respiratory cough, droplets, handshakes. It's I've and how can I put it? I know I caught flu once, even though I'm vaccinated, because a patient coughed right in my face. What can you do? If I'm looking at the throat, it's hard to avoid. The advantage is when you're vaccinated, you're not sick for 7 days, you're sick for 1 day. That's the advantage. So, Y le pregunto a la doctora que cómo es que se transmite el flu. Y ella contesta. Yeah. So, transmiten la misma, esas tres enfermedades se transmiten más o menos de la misma manera. Es respiratorio, por eso es importante pues no tener contacto con gente si se siente enfermo, de evitarlo, de usar máscaras si hay que hacer algo y hacer en contacto con gente y se siente enfermo y que no se puede evitar, póngase una máscara buena, lavar las manos. Cosas lógicas, si se siente enferma, de no preparar y servir comida a toda su familia o de tratar de evitar mucho contacto con gente, especialmente en la cara, las manos. Okay? Is there a test for flu? Oh, of course. Oh, yes, it's just the same. Yeah, there's both the rapid test is readily available. We've been doing it in everyone has it in their offices and ERs and everything. Sí. Hay un test para flu y es muy rápido también. Okay. And how about the treatment? There is a treatment. It's called Tamiflu. It's a pill, and it's important to start it fairly, within several days, I believe 5 days of having the illness, similar to the treatment for COVID, Paxlovid. But it's not. Is it obligatory to take it? No, but definitely I suggested for patients in particular that they have any kind of, elderly, any kind of lung disease and so forth. And for anyone, even for a young, healthy person, honestly, it'll shorten the duration of the illness. It could be given to anyone. I have some patients that present too late for it. I have some patients that simply don't want to bother, but in general, I encourage it. Okay. Como dice la doctora, I was just going to mention what you had mentioned previously, tocante si está vacunado, no es maybe 100% que no se vaya a enfermar, pero sí lo que dice ella es que en vez de ser una enfermedad de 5 días, es una enfermedad quizás de 1 día, porque está vacunado para el flu. Por eso, en mi opinión, primeramente vale la pena vacunarse, pero también vale la pena pensar en ese tratamiento Tamiflu, especialmente si está delicado por cualquier razón, de problema de pulmón, de corazón, de diabetes. Pero aunque las personas jóvenes se puede tomar ese medicamento para hacer más corto, más breve la enfermedad. Okay, pues we'll move on then to the topic of COVID. So that's the third one in our tridemic. They were announcing this year that the deaths have begun to creep up. I mean, over 2,000. Some weeks as much as 2,500 are occurring across the nation. So while we don't hear a lot about it, it's still there and it's happening. And so that's, les quiero decir que nos pasamos al tema del COVID. Y aunque no se escucha mucho acerca de esto, ya empezaron otra vez también a aumentar las muertes de 2,000 a 2,500 por semana en la nación. Eso también le debemos de dar su importancia, ¿verdad? Y quizás hablar un poquito también de la vacuna and to speak a little bit more about the vaccine and why it's important or why it's different from the ones we've had earlier. Yeah. Well, and in King County, as of this morning, there was one little handout on COVID, a little slide, I believe, that we're actually the numbers at this moment in Kane itself are not bad. It's only 59 per day. Now, keep in mind that's not super accurate though, because if you think about it, there's so much home testing going on that this is probably the tip of the iceberg.
there's still a lot of transmission. So this low community level, I think, is deceptive. It's And deceptive. There's a lot. confusion with common cold and other things because Yeah. the symptoms are not as significant in Well, people that are vaccinated. well, that's one thing. And the other thing is that people test at home and they act accordingly. But el nivel en el nivel de COVID dicen que no es muy activo, pero francamente yo creo que es más activo de lo que se ven en los estadísticos del condado, porque todos sabemos o conocemos gente que ha hecho un test en la casa, no en el hospital ni en una clínica, y no se reporten, o una persona que se siente un poco resfriado y no hace ningún test, pero sí lo tiene. Entonces yo creo que hay mucho más COVID en la comunidad que sabemos. Pero el tipo Omicron, ¿por qué no es tan, no que no es grave, pero que hay tanta gente que o se ha vacunado o se ha tenido la enfermedad ya, que no es tan grave, pero todavía personas están muriendo de esa enfermedad en este país, en el mundo. So, in terms of what to do or the concern that I have, and this is in general, not just COVID, but just as an overview, there is a shot for the flu. It's been around for ages. It gets tweaked every year. There is a very excellent booster shot for COVID. It's called the bivalent booster. It'll cover the new S or the Omicron variant. And it says bivalent because it also covers the original strain. And between those two shots, you can protect yourself from two of the three things in the triple-demic, but you just have to be willing to do it, or you take your chances. Lo que para mí es más urgente es que en este minuto podemos protegernos contra dos de los tres epidemias que están ocurriendo en este minuto, desde dos partes del triple-demic. Hay vacuna, hay una muy buena refuerza para COVID que se llama bivalent, que se batalla contra dos tipos de COVID, el original y también el Omicron, que es responsable por como 95-98% de los casos. También tenemos la vacuna de la gripa, que lo hemos tenido por un montón de años, en general sin problemas. Y que la vacuna de la gripa se puede dar a los niños empezando a los 6 meses. La vacuna de COVID refuerza empezando a 5 años. Flipping back to English, my concern, if we go back, and what I've been trying to persuade my patients and what I hope to encourage people at our little talk today, is if you go back to that graph with the squiggly line and look at the pale blue line, that pale blue line is concerning because it looks to me like this could be a pretty bad winter. And we have it in our power to make it a better winter. We can't do too much about RSV, unfortunately. The vaccine's not out. There's not a lot of treatments. We can do just hand washing, the old-fashioned stuff. But for the other two things, we can do something. So let's have that line not keep kind of going off the chart. And flu can be deadly, right, Doctor? Flu can be deadly. What? Yes, of course. Flu can be deadly. You know, when people say it's just the flu, I don't know. I've had patients die of the flu. Mm-hmm. Mirando otra vez esta línea azul, la más arriba, si se considera de hacer las cosas lógicas, usar máscaras si estás enferma, lavar sus manos, hacerse el test antes de irse a visitar a su abuelita, ponerse las dos vacunas, la refuerza de COVID y de la gripa,
tal vez podemos prevenir que esta línea no se ponga hasta arriba, hasta arribita. Y se pueden tomar juntas. They can be taken Sí, at the sure, same time. sure. Ujú, Se puede tomar el mismo día. ujú, ujú. Muy bien. So, Muy bien. Pues oh, I don't know if there's any other thing you want to share with us, but we have covered the no, I think three. what? And I hope to see you. The next meeting for the health department is, I believe, we said November 20. This January 24th. January 24th. So hopefully maybe I'll have encouraging news for everybody that evening. Yeah, hopefully. Dice la doctora que la próxima junta con el condado de Kane, con el Departamento de Salubridad, será el 24 de enero y ojalá que para entonces tenga buenas noticias, que no se haya realizado todo esto que ahorita se pronostica. A lo mejor simplemente nos llega más pronto y se va más pronto, pero quién sabe, ¿verdad? Yeah, So we we don't don't know, yeah. because the good news Yeah. might be that the fevers never materialized, or that it peaked sooner and it wasn't as bad, but we won't know. Well, I look forward to being with you in 2 months and giving you the update, whatever it is. And maybe it'll be good news. Like you say, maybe it's just peaking early. Who knows? It'll be very interesting to me someday to look back, and maybe the epidemiologists will understand what's happening this year with these three illnesses. At the moment, I sure don't know why, Yeah, dice la doctora que será interesante en el futuro que los que estudian estas epidemias puedan ver por qué este año las 13 vinieron más pronto, que cuál fue la causa. Ahorita de momento no sabemos, pero sí lo estamos viendo en las estadísticas. So anyway, thank you, Doctor, for joining us. Thank you for taking the time to update us on what's going on here locally in our county. Muchas gracias, doctora, por unirse con nosotros hoy y compartir la información acerca de una cosita. I just thought of one very important thing to say, or two important things, if you let me interrupt. Sure, go right ahead. For the booster, there's two things. I'll say it in English and Spanish because it's a common misconception. I have many patients that said, "Oh, I took the shot." If you took the original 2 shots a year and a half ago, first of all, it's gone from your system. Second of all, it's a wrong strain. You need this booster. Okay? So, hay mucha gente que no entiende algo que, disculpe que no lo dije antes. Hay personas que me dicen, pues me ha vacunado. Si se vacunó hace rato con las 2 vacunas originales, no es suficiente. Las refuerzas de su cuerpo ya se van, y este tipo de COVID, el tipo Omicron, es diferente que la vacuna que se pusieron. Entonces, es importante, si quieres vacunarse, yo lo recomiendo, pero si estás disponible a vacunarse, que se vacuna con esta refuerza. Sí, es cierto. That's why esta última vacuna de refuerzo se conoce como el bivalente, porque protege del original y de ahorita del Omicron, que es el más reciente, ¿verdad? So it's known as what a bivalent vaccine, because it's addressing the original virus as well as and the new one as well. Okay, pues muy buena información. Thank you for calling that to our attention. We encourage you that if you have vaccinated previously, that you should consider seriously getting up to date with the bivalent. It's still plenty of time to do it right now. We're early enough in the winter season. We're just about to launch. Es importante que si se ha vacunado previamente, que mantenga su nivel de vacunación con la última, la bivalente, que ahorita está disponible, para que esté protegido para ahora el invierno que apenas empieza, ¿verdad? So anyway, thanks again, and hopefully we'll see you then in a couple of months on the 24th of January. Thank you. Bye-bye. Okay, bye-bye. Adios. Merry Christmas. Feliz Navidad para todos. Bye. Happy holidays. Bye-bye. Bye-bye.